yara ñilla domoro ka diaten boy janno sikes restaurant e sa nakko be ni na dimbal nimbe domoro kala janno domoro seneyata adiyata topotoro fanan kendema bije luntan during tamala abeka domoro ki janni adi manda wala de teka we bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa minne ko pastry anim bakery iko fanan be kalele badde lomba conference lomba workshop lomba ye fo fendin lon dunia kono domoro betama ñillom international o tewoda number 1 amanke ba domo la jandama e sa domo jang is atariya wo mu kubandi sa nakko sa futandin oto sa nakko be mu sikes restaurant ndafa nan janna mu yat ni manje dorom bijam aban CK's Restaurant, known for best quality food and customer satisfaction. diwli lanni maaro lanni fop lanni awa joni mi anda honno gerde ten e ngal ɗo sabu e ngal ɗo ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki ñawloɗen ha humpodire e makko est ce que on noon e warude waɗen no awa ane ko de ibrahima mama ko to woni mo amérique ko amérique a woni kede humpitaki fiɓe musidɓe men baluwo baluwo ɓe andanɗa kala ko wawɗa wonde e aduna o again welcome to another daily press briefing where we take the opportunity to update you as to what is happening, activities we are conducting, and as well as give you an update with regards to COVID-19 in this country. This was a recommendation we set for ourselves, that we do this press briefing on a daily basis, so that daily the public will be following us and know exactly what we are doing when it comes to COVID-19, the activities we are doing, and then also the support and collaboration we need from our partners. The Honorable Minister of Health, Honorable Hamid Lamin Samate, does this current situation review on COVID-19 response in the Gambia, but it's been represented by Dr. Mustafa Bitey, the Acting Director of Health Services, who will give you an update on his behalf, and then after that I will take on the local languages, and then from there then we have question and answer session, and then we close the session. Is that okay with you? Now, Dr. Bitey, you're welcome to give an update. Thank you, Mr. Njai. Good afternoon to all of you once again. This is the 42nd National Situation Report, again, since the confirmation of the first case in the Gambia on the 17th of March 2020. So all 11 new laboratory results received are negative for COVID-19. A mass COVID-19 screening exercise was conducted in Bakau, where over 300 samples were collected for testing. 2 teams deployed to the regions to support and strengthen response activities in areas such as risk communication, contact tracing, rapid response, and partner engagement. A multi-sectoral team dispatched to meet the family of one of the confirmed cases in Serekunda, who vehemently resisted sample collection. While 25 people, 10 Senegalese nationals and 5 Gambians, have been taken into quarantine for recently entering the country from Senegal,
One person was discharged after testing negative for COVID-19 upon completion of the mandatory quarantine period. 31 contacts, 1 high risk and 30 low risk of the recently confirmed cases have already been traced. 151 low-risk contacts being regularly followed up to ascertain manifestation of symptoms of COVID-19. The country currently has 96 persons under quarantine, 7 active cases, and 2 probable cases. A total of 566 tests were conducted, and 17 are positive. 316 people completed quarantine, 720 contacts traced, and 310 people completed follow-ups. Globally, since 31st December 2019, and as of 3rd May 2020, a total of 3,562,426 cases of COVID-19 have been reported. Of these, 248,101 deaths were registered, and 1,153,071 recovered from the disease. Senegal recorded 1,182 confirmed cases, 372 recoveries, and 9 deaths. Daily coordination meetings are ongoing at both the strategic and technical levels. On logistics and safety, the Logistics and Safety Subcommittee has documented 34 donors, including governments, UN, private sector, individuals, civil society organizations, and government ministries, and so on, who donated to the COVID-19 response so far. More than 3,000 security personnel posted across the country to ensure security needs are met for COVID-19 interventions in all regions. The Operations Center Safety and Security Team supported the mass screening exercise held in Bakau. On surveillance and laboratory, all 11 new laboratory test results received are negative for COVID-19. Mass screening exercise conducted in Bakau, where 366 samples were collected. Of these, 349 were residents of Bakau, and 17 were from surrounding areas. The both probable cases will be resampled and tested in 2 days to conclusively determine their status, and to use retrospective G12 tracking system to identify everywhere a patient 11 went to. On case management, now we have 7 COVID-19 patients currently isolated at the treatment facility. On risk communication, 5 TV and 16 radio programs successfully conducted, 1 press briefing conducted, 34 communities and 841 households sensitized or engaged on COVID-19 preventive measures using existing community structures. Summary of social media activities: 7 Facebook and 5 Twitter posts shared with a cumulative engagement of 134,024 people. Summary of calls made to 1025, a total of 590 calls received, 569 were COVID-related, and 21 were non-COVID related. 11 booked for further follow-up by contact tracing teams, and 22 booked for further follow-up by the quarantine team. Regarding our next steps, the Ministry of Health will embark on the following: to ensure there is synchronized cross-border surveillance system with Senegal, inclusion of immigration in the rapid response team to facilitate deportation of non-Gambians sneaking into the country, RRT to investigate and establish the possible source of infection of new cases
vigorously and systematically. Conduct thorough contact tracing in North Bank East Health Region to track all possible contacts of the recent case who came into the country through Farafenya. Follow with Supreme Islamic Council on the domestication process of safe Ramadan guidelines and COVID-19 preventive measures. Strengthen surveillance at all points of entry. Voluntary testing of all patients with respiratory symptoms at all health facilities. Engage private pharmacies to report clients presenting flu-like symptoms to the rapid response teams. Finalize SOPs on community engagement and social mobilization for social and behavioral change approaches on COVID-19. Minister of Health and the Risk Communication and Community Engagement Committee to work with municipalities on community engagement. Strengthen rapid response teams and contact tracing teams at all regions. Establish isolation centers in all major health facilities and hospitals. Deploy newly hired health personnel to their duty stations. Enforcement of the letter and spirit of restriction orders contained in the state of emergency declared. We would like to thank the Alcalo and community of Bakau for responding to the voluntary mass testing on COVID-19, which resulted to the testing of 366 people, whose laboratory results will be available soon. In addition, we wish to acknowledge the efforts of all stakeholders such as the National Youth Council, Bakau Youth Association, youth groups, and community leaders who participated in the voluntary testing exercise. We would like to appeal to all other communities across the country to follow the example of Bakau by welcoming preventive mass testing for COVID-19. As part of the commemoration of World Press Freedom Day, we would like to extend our appreciation to all journalists and media houses that have been covering our COVID-19 preparedness and response activities. We thank you for the sacrifice and long partnership with the Ministry of Health. COVID-19 is real, and we would like to urge the general public to strictly adhere to WHO and the Ministry of Health recommendations and guidelines on COVID-19 by desisting from public gatherings and practice social distancing. Specifically, we would like to remind quality salespersons, one-tier, shopkeepers, saloons, barber shops, tailors, and general merchant dealers that the state of public emergency regulations on their business operations remain valid and will be enforced by the local government authorities and security personnel. We would like to thank the general public for increasingly using the toll-free line 1025 to report suspects or suspected cases, and they can continue providing valuable information to the call center. Additional helplines available include 900-1025, 622-1025, 341-1025, 344-1025, 754-1025, and 210-1025. Together, we can defeat COVID-19 in the Gambia. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Dr. Bitey. Reading the press briefing update on behalf of the Honorable Minister of Health. Coming down ka kumo sutuyandi, bela fula ka Minister la kuma kamo sutuyandi ka formole mumbe caring. Jama nenga nyenken kala finga koli la mande science sura ka onde manega ka wala nen ka ondo men ka molba faham la. Bare mba folo la banega ka sinada sura ka den kando fana beje ngol fana mo bo fana fala inshallah. Comme nga fala nyamin dron nyena mu ngi reporto mi ngade wato wati luwolu nyena mu til tan ni fula nyawt adon ngi reporto kadila pour ka mol kala mutande coronavirus be kere nyame gambe jang
mi tande folo wala mo lab mo mi anko la lab test ke mo tan nin kele mi anko be la result o nyin mango amukule mi anko be man kuran kaso nyin soto adun joko fanan nyin ko sibi dimas tambila anim bi fanan bakaw mamma do kare jami anko la mun ka kibaro janjandi ka mol kala mutande covid 19 na anin ka joko fanan mol mi anko wala tata pour ka kata voluntary testing na kata ke fanjibe ka joko fo courant nyi bela fatela o fanan dara mo kemen sabani tawro la ni woro ne fana mbara je fana hansa jare kenda bunda be continue kam pour que badi ya sabatandi ni molte mo mi anko le jare kenda bunda la modol ti mi anko wal mantra jare kenda bunda kono pour que ko kibaro ñu fana janjandi sa ñin tembe be tamin do sa mo won lulu mi anko mo tam Senegal ko dane mo tan lulu gambenol ye wala samba na quarantine center mi anko wala be na dal mi tan pa badala park aning Sun Beach am sayam fana ko be ke ferro fana me ke kana pour que mo kala mutandi covid 19 courant la abi lalen tembo min tay banko kanjang adu ngin temben mo tan konontoni woro walla be mbul sa ngin temben wan ko walla be quarantine walla be no dal mi anko mbe jibe ka wolto adu kono mo worula walla be fana mo molti mi anko walla yin courant so fana soto be saybe tembe de be jaralo bunda to be takan adu mo fula fana be je mi anko wal fana testero nyin a han sa ala fla mba jibe kana ko danka dum giboro fana ke kam pour kala qu'est-ce so yin fana jibe ko danke ni courant yin fana jibe han sa abe keren gam abe kerine gambe kono jang Senegal lom aning bantala bankol be kan so mobe salen ko courant ni an sa abe kerine adabe lafa kan fanan ñin na gambe jam fanan nga fala nyamin dron mo tan kono to ne woro wala be quarantine wala be na mol ni na mol be nyokan jana ñu hotelol to an mo ko badala park aning Sun Beach o kono fanan mo nga mun testerom fanan ke ñin tembeng mun tala fu mo kemelu taw woro aning woro o testing wala kada ado kono o testo min be kada mo tan ani worowla walla kuran ka so ngin soto mo keme saba mo tan ni woro wol mo de manko walla tara nyim bundaro min ko quarantine walla bang adu mo taw worowla ni muang walla mo de manko na mo la fana bula wala ma pour que jibe kata sa dawol nan suwol fana kono adu mo keme saba mo tan wol mo de manko na mol payta ni wol e jibel fa payta e payta bala sa no ko mu wol man ko da kuran ka so ngin soto man ko la ko fana soto hansa meeting min ka wata wati min ka fa coordination meeting wala ka kol fanan ma ko do fanan pour que jare kenda pour que na kibaro fanan je mbakala nyami an do ko yim fanan tarambulo be la nyami o fanan meeting be ke kana wata wat lolo aka kele ala no committee fanan mi anko lebum committee ndingol mi anko lebe committee ba fanan ko to min marra covid 19 ko na o fanan ba kada kan ba ke mo woro nala bundale ba kada kan je ba ke do ko be taka nyamo fanan nyaaji be fanan kala mutan do fanan mekke kan adu hansain fana mol fana ka sakata hansain ika na 1025 fana watani wadi ka kol ba kule manka kumada bakele adu yon tembe misal be kunu ka kabo sibito kana dimaso mo kemelulu mo tankononto wolle kol ko bundanginto adu no fana bori je fana mo jama fana be je mo tanninkine wolle fana wol ko on se muru kan ko nga pour nga kibaro nyen ne ka ta ko danke hansain fana jade kenda bunda fa ba kata ka pour ka dula fana bambandi kajo ko kibaro nyi jangana anin kajo ko fanan kara do bambani mi anko Central River Region anin North Bank anin Upper River Region pour ka aje ko nyin nga testero min ke bakaw o sivasi ko fanan do dal fanan do fanan ba timo tara jele hansan pour ka jibe bo fero lan na nyami ka fu mona synchronized cross border ni mukule mi anko dara kenda Minister of Health Gambia and Minister of Health Senegal wala fana be bulo ñoko na pour kaje ko ngadum ngi sade flo de kaje ko ñi jade kenda ñi kibar ko wol ni anen koku mi anko be kala kiski rolde ñi courant kala pour kaje ngol be tamandi o dum fanan be alkalo mi anko wala be bakaw anen sate mo bakaw sade mol be tan la bake be jela bake ya kada bage pour kaje ko do ko min kada ngi dimanche tambila ka mol ma koy anen ka mol kaje ko mol finti e bamanta je bakale to latna mo jama fintita so be tan lawala be jeyla wala bake watin na fan mo keme saba mo taworo ni woro wala na la fende wala lab soto yolata mbala fala fana National Youth Council fana anin fonninge ka fol me angol la fana be bakaw
ke fanan tandu ke je bake bawo yakata bake ñun do ko karola kaji ko mole finti pour que da testero ñum fananke o kamala be jonne sol fanan teddu la be jela bake ye dogo kendo min ke adum bila ila dungol be juro kan kunun ila juro fanan ko mbatan le fanan be hakilo bulanda kaji ko e fanan nakata ko e min ke yin coronavirus covid 19 na ko do be tan wala be jela wala bake ne fanan bari je fanan hansa mbatan ko jonne sol al mi do ko min na continue anin alen jare kenda bunda ka blodu ñoko ñama ale continue fana do ko fana o mukule manga ko mada bakel mala fula fana hansa mol fana sa kada bake bawo kurango ni ngaji be la fakan gambia kono so kamala mol sa kada bake je tad la long adim fana nin ka fol fana kono nin ka dawol do ngol tuje adim fana la men ko fana nimbe lori wado wade nga kada ko metero membe ko metero fula wetara ni motema burgaje ko fana mukule manga himma ko le bakel adum bawo ngalon ko sungaro fenda sungaro nga nyatali sunkar salola molbe tara wafir la ñu wanteru wafir la bidika tiol bidika batiol salonol mianko molka babin salono musolla salon dulal bi daminto karal lal fanan ane mol mianko wala ka bayol fanan wafi isa karal dal fanan kono yaje ko mol kana nyuku je bake pour ka tin nako ñing ko ronge na sama bes mbat na be sonala je isa karal mol kana nyuku ñokam bake adu ngaje ko fanan ñing Mansakunda local government mall bango laka dogo ke fana ngi security mall mbete ndo mbake mbe jela bake dogo kendo minna isa kada baga hansa en kol mi ngenda kala pour gaje ko mul kana tara nyokam bake dalto o fana kanake dal kanda bunda fana mbake jogo be batana na 1025 mol sakara wado wadi se kolke ni mo 1025 sodo no fana number do fana mi anko sodo fana wala mu 9001025 anin 6221025 3411025 3441025 7541025 and 2101025 ningo kedron tumondo mbebe den na pour ka ñu courant ñu ka kele mbokk yi li moy na wax re moy li dafa nek lo xamne bes bu nek dañ ñëw fi waxtaan ak nit ñi di leen wax ne di leen askan bi ak Gambie yépp ak waxtaan ak journaliste yi li ministre moko dé jité pour mu ñëw ne waxtaan ak nit ñi naka la feebare covid 19 mel ci Gambia bi ak lu ëpp loolu so da nga gis ne léegi fu mu nekk ni tey moo nekk suñ ñeenti fanweer ak ñaar moo nekk suñ report bi ne moom la report boobu la ñuy jàngal nit ñi di leen woon naka la feebar bi ak naka la mel ci Gambia ak naka la mel tam yeneen réew yi ci kaw loolu nag am nañ fukka benn sample boo xam ne dañ ko jëloon waaye buñ ko jëlee nag test ko ñooñu nag fukka benn sample yooyu yëpp kenn amul feebar bi te daanaka tamit Bakaw def nañ fa moo xam ne moo nekk screening mooy testé nit ñi te loolu nag ne forcé wuñ kenn nit ñi seen bopp ñoo génn te ñoom ñoo seen bopp ñoo génn pour ñoo testé te loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo trop di leen bëggoon te nit ñi seen bopp ñoo jóg nañ te Bakaw ñu ngi sant alkaali bi ak ñi nekk Bakaw yëpp ñoo xam ne ñoo tax nit ñi génn te si kaw loolu nag ñu ngi won nit ñi ne tamit am nañ ñaar fukki ak juróom nit ñoo xam ne fukki nit boobu Sénégal dañ jóge Sénégal ak fukka juróom nit ñooy itam dañ nekk Gambia te ñu fu mu nekk ne ñoo nekk suñ quarantine centre bi nekk Sun Beach ak Barala Park bu ñu fa jógee nag ñu ngi won ni ngeen ne ba léegi nit ñoo xam ne tamit daanaka ñu ngi nekk si quarantine bi ñu ngi nekk daanaka téeméer des na ñeneenti nit moo fa nekk ñoo xam ne dafa mel ni daal dafa nekk loo xam ne tam ba léegi manqué nañ ci téeméer waaye ba léegi ñeneenti nit rek moom la ñu am pour yokk ko si loolu mu nekk téeméeri nit te da xam ne tamit juróom téeméer ak juróom fukk ak juróom benn test boo xam ne moom lañ defoon ci test boobu yëpp am nañ fukki ak juróom ñaari nit ñoo xam ne ñoo am feebar bii nii te ñu ngi woon ni ngi tam ba léegi feebar bi am na Gambia te ñu bàyyi xel ñu moytu fu ñoo dem te ba léegi comité nu ñu day mitee toujours dañ day mitin comité moo nekk coordination meeting boobu na def ñoo gën a dimbale pour ñu xam naka ban yoon lañ war a jël ak fan lañ toll ak su nekkee am nañ ay jafe-jafe foofu lañ dee waxtaane loolu yëpp ñu mën a seet naka la ñoo mën a def te xam nañ am na comité bu nekk am nañ comité logistique am nañ comité communication am nañ yeneen comité surveillance ak laboratory ak psychosocial support case management loolu yëpp ñu ngi fa loo xam ne dañ dee waxtaanal nit ñi pour ñu mën a gis ne meeting boobu daf ñoo dimbale ku nekk loo xam ne yaa ngi ko def sa bunta nga wax ko si meeting boobu su nekkee da nga am jafe-jafe tamit nga wax ko si meeting boobu tamit loolu tam dafa nekk loo xam ne ñu ñoo dimbale trop te mu ñëw woon yoon bu baax boo xam ne foofu lañ war a jaar ñu ngi wax ni ngi ne ba léegi tamit suñ 1025 bi ba léegi nii mun nañoo continuer di ko kool te fu mu nekk ni sa Bakaw ñu ngi won ni ngi ne
am nañ 841 kër yoo xam ne foofu lañ dugal nit ñi dugal foofu nañ di dem di waxtaan ak nit ñi pour ñu won leen lan mooy feebar bi ak naka lañ ko mën a aaree tamit te 1025 boobu nag ñu ngi bari ñu ngi see kool ba léegi am nañ juróomi téeméer ak juróom-ñeneenti fukk kool lañ fa am te loolu dafa mel ne nit ñaa ngi ko kool ba léegi te ba léegi ñu ngay wax nit ñi ba léegi ñu continuer di kool nomba boobu fu mu nekk nii dañ bëgg a yaatal tamit na screening bi ñu def Bakau dañ ko bëgg a yaatal yóbbu ko CRR yóbbu ko North Bank ak tamit yóbbu ko URR te fu mu nekk nii team ba fa ba pare dem nañ te ñu ngi xalaat tamit ne pour suñ liggéey bu ñoo def ni si wàllu Covid 19 lu ñoo def Gambia ak Sénégal tam lu ñoo def ñu boole ko mooy synchronise pour ñu gis ne Gambia ak Sénégal ñu ñëpp dañoo booloo nekk benn ñu mun a seet naka la ñu mun a xeefee bi ko ñaari dëkk yëpp benn doole mun a ràññi waaw si kaw loolu nag ñu ngi bëgg a woon nit ñi tamit ne waxtaan bari ñu ngi dem ñu ngi war a def ay liggéey ñu ngi waxtaan ak gars yi supreme liggéey ñu nekk office yi Supreme Islamic Council pour ñu gis naka la ñoo mën a seet naka la ñu mën a waxtaanee mbiri Covid 19 si weeru koor bii nii te loolu tam ñu si camp boobu pour ñu mën a gis naka la ñu mën a aar suñu bopp ba léegi tamit buntu wérgu yaram ñu ngi bëgg a ñu ngi wax ne tamit ñu ngi sant alkaali yi Bakau ak ñi nekk ñi dëkk Bakau di leen wax ne jërë leen jëf try ngeen trop si campagne ni test bu ñu def ni comme dimanche ak tey tamit li ñoo def nii nit ñi génn nañ li ñu ko bëggee ñu sa fooguñu woon ne nit ñi nañ war a génn parce que fanweeri nit ñetti téeméeri nit ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo génn pour ñëw si test boobu te fu mu nekk ne result bi dina génn si génn rek dañoo ñëw si nit ñi tamit wax ñu tamit si naka la test yooyu tamit fan lañ toll. ñu ngi bëgg a tamit santa ñoo xam ne ñoo ko National Youth Council tra nañ trop ak Bakau Youth Association bi ak Bakau Youth Group si leaders yi ñoo xam ne ñoo xam ne day bokka si buntu wérgu yaram ak ñeneen ñi ak security force yi yëpp ñoo xam ne bokk nañ si rek pour ñu gis naka la ñoo mën a defee campagne bi ñu def Bakau te benn ngi génn te nit ñi nangu nañ génn nañ test nañ amul benn jafe-jafe amul benn coono te loolu ñu ngi sant ñëpp ñu bokk si loolu ñu ngi tam wax ne tamit ne yeneen dëkk yoo xam ne amoon nañ jafe-jafe pour ñu mën a def façon test bi ñoom tam ñu jànga si Bakau parce que Bakau moom dafa nekk dëkk boo xam ne bu ñu fa demee alkaali bi sax moo ñu woon yoon bi bu ñu mayee yoon bi si la ñu waa dëkk bi tamit toppa ñu tamit may ñu yoon bi pour ñu mën a def test bi tamit te ñu ngi wax ne yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi woon ay jafe-jafe si loolu ñu tam ñu bàyyi ñu yoon ñu mën a continuer def test bi comme façon bu ñu def ni Bakau waaw xam nañ ne tamit waa presse yi tamit waa presse freedom seen bés la moo nekkoon démba on the third te ba léegi tam ñu leen a sant di leen gërëm liggéey bu rafet bu ngeen a def ne journaliste yi ak media house yi yëpp ñoo xam ne bokk nañ si liggéey bi pour ñu gis ne feebari Covid 19 nit ñi xam ko si dëkk bi parce que soo gisee ñu ngi ko wax fii nit ñi di ko xam yéen a tax te si kaw loolu nag ñu ngi leen a sant di leen gërëm si seen bés bi te ñu leen a wan tamit jërë leen jëf try ngeen trop si wàllu xeex Covid 19. te tamit ba léegi tam ñu ngi wan nit ñi ne ba léegi ñu bàyyi xel ne suñ loi yi ñu tëral loi yi ñu tëral ba léegi ñu fa nit ñi waruñoo nekkal fu nga xam ne dañu war a bari foofu te tam ñu ngi ñaan ñoo xam ne tamit ñu ngi jaay ay borom bitig yi ñu nekk salon yi barbing salon yi yëpp ñawkat yi ak ñi day jaay ay yére xam nañ ne bés time bii nii ñu bari dañoo nekk dem seen bitig yi te suñ demee seen bitig yi dañ dee bari foofu te borom bitig yooyu nag dañ war a bàyyi xel na ñooñu nit ñi waruñ faa bari dañoo ku faa dugg nañ ko def benn ku toppatoo soxla mu génn loolu daf ñu war a dafa nekk lu war a loo xam ne daf ñoo dimbali trop de ba léegi ñëpp dañoo ñaan na ku nekk toppa si loi boobu te koo xam ne da nga bëgg a xam mbiri Covid 19 nga bëgg a see xam lu bari te nga call ñu seen 1025 mbaa nga call ñu 900 1025 mbaa nga callaat ñu beneen number bu ñu wane 622 1025 wala 341 1025 wala 344 1025 wala 754 1025 wala nga toll beneen number bi 210 1025 ñu ñëpp su mbokkee ñu nekk benn am benn xalaat xam nañ ne dinañ mën a daaxa feebari Covid 19 si Gambia bi jërë nañ jëf. Thank you very much, Director of Health Promotion and Education, Mr. Modunja, and thank you very much, Dr. Bite, for the updates, respectively in Mandinka, Wolof, and previously in English. Ladies and gentlemen, the floor is open for questions.
No questions. You are all satisfied. Already local languages. Ah, okay. Right. Okay, I just want to know in what areas is the Gambia looking to collaborate with Senegal regarding the COVID-19? Because someone mentioned that we were looking to work together towards this fight. In what areas specifically? Okay. You can explain. That's already. Thank you. Thank you. I'll just start. Maybe Dr. Bide may have something to add. But we are drawing from the positive experience we had with the malaria launching. This is just the idea from the minister that we just have to, think back what we have done good in this area in terms of synchronized cross-border collaboration. So we did the malaria one. It was very successful. And it was launched in the Kerr and Kerr Ali between just at the border in Farafeje. And then we thought because of the strong collaboration that exists between the various health regions, for example, North Bank have a specific region in not Amdalai, but somewhere around Karang. And then you also have North Bank East, and also have CRR and URR. So that collaboration that already exists, that is what we're going to strengthen. So that whatever they are doing in Senegal, we need to know, so that what we are also doing in Gambia, we also inform them, and then we put our strategies together. For example, if it comes to communication, for example, then we will look at, for example, targeting communities along the border side of the Gambia. Then because we have been supported by the IOM, and that they are trying to, we were able to target the border communities, the village development communities, the alcalis, and other opinion leaders in the communities. So engaging them, and then also similar activity can also be replicated in Senegal. Now we talk about, for example, we can also have joint radio programs, joint television programs. These are the ideas we are thinking of. But I think we feel that there is a need for us to strengthen that cross-border collaboration between these two countries, so that we can also be able, because we did it in other areas, we succeeded. We think we can also do it in COVID-19, and we can succeed, because we are one country. Thank you. Since the government of the Gambia, I would say the Ministry of Health specifically, started intensifying its efforts towards the fight against COVID-19, what has been the major challenge? I will say specifically, major challenge is like the issue of people not complying to our messages, and also people not complying to the state of public emergency regulations. That's a challenge for us. And we also, the other challenge we have is denial from the communities that the disease does not exist. That's a big challenge for us. With all what we are doing as a country, in collaboration with our partners, yet still people are still saying the disease doesn't exist, it's not something that is true. That is a big challenge for us. So apart from that, I think, in my opinion, I'm looking at the challenges really we are facing now as both a National Health Emergency Committee and as well as various subcommittees, and also the issue of fake news. Because right now you know that there is a fake news that is going around, and we are trying to clarify that to the public. That is the issue of people are saying that there is going to be immunization, vaccination against COVID-19 trial in the Gambia. I don't know if you heard about that. I think all of you must have heard about that. That is something that is really making us not to have our, mothers, pregnant women, and lactating women and children to be taken for normal service like immunization services, antenatal services, and other services that they normally benefit. Because of the word that they are using our health facilities as a trial for COVID-19, is really affecting our services. These are big challenges for us. But we want to make it very clear that this country is not doing any immunization or trial for COVID-19. Our normal routine immunization services are ongoing, and we want women and even parents now. We are now including men, you and I. We need to ensure that our children are taken to the clinic for them to take the vaccination, which they have. We call them routine vaccination services. So this is a real challenge for us, and I hope that the media is going to help us to dispel some of these rumors. And we have done with the press release, and very soon we're going to share it with you people so that you can share it with our public. The country is not in partnership with any individual or institution to be able to do vaccine trial for COVID-19 in this country. There is none of such thing that is happening in this country. We want to make it very clear. And that's a big challenge for us, because our women are not going to clinic now, because they feel that this is what the information that has been given to them. So that's a big challenge for us. An issue of denial. We want to also the media to help us.
to clear the air, to tell people that the COVID-19 is real. So people need to be aware of that. So that's a big challenge for us. So we also need your support in that area. That is what I want to emphasize. Thank you. African countries go in for it. It's not scientifically proven. Why swim culture at swim traditional herbs that they muna yoka gum Gambia possible steps in a question. Then question with a more Duma said Lord said Nima today this promise when you have the new immediate team attack to COVID-19. They go I'm not training package in the ministry we offer one. The training package go. Akarumani you feel I'm not trained to have the book on it. Who fake you get train a journalist who know joy information Chimbiro COVID-19. The journalists you concern Chimbiro they are not trained. So we learn a message in your job, put you sensitize we would in turn be misleading people instead of informing them the right information they deserve from us. Because they have training at information you don't need yet to do Thank you. Mr. Mendy, xam naa da nga yàkkamti waaye am nañ training package buñ plan dañ ko def series suñ ne series mooy dañoo ñëw in batches am nañ training fana Pamoudou you benefited from that training? Yes. So training bi mooy UNDP dañ ko négocier ak ñoom pour ñu mën a train journalists on health reporting, especially during public health emergencies. I'm a facilitator for this for West Africa and others, doing some training for them. And I feel that there's a need for us to people to train soon. I'm knowing about almost 86 of you. You want to train about 86 or 75? 77 more. 77 more, that's which we train. With only 14. So what we did was we also observed the issue of social distancing. Now today we finalized that all of you are training bi mom gifi nek ye bokana ci training bi. Wa dañu ñew ci badges yo suñ la waré o tay ñu yobula training xeyna do ñoo mëna cover programme bi. So dañu set schedule bi naka la mel ay Saturday ñara du am jot ak Sunday tam ñara so dañ ko non lañ ko programmer. So ñun suñ sago rek suñ bop rek comme nga dafa melni UNDP dañu advice ne ñu def ko Zoom. Te fu nekk tey loolu lañ doon di final dañ ko def Zoom te Zoom boobu tamit xam nañ ne tamit da ngeen need concentration because suñu slide suñu am li ma bëgg a present ak ñeneen ñu war a present dafa jël more than 6 hours te ñu ngi waxtaan ak ñoom pour ñu supplement leen yéen seen media houses yi ñu jox leen at least enough air time either in the form of credit or whatever so that you can also be able to listen ngeen mën a déglu training bi waaye training bi ñii ñëpp a bokk liste bi mu si Salifu su ma la ko wonee fii won nañ ko ñii ñëpp da ngaa gis ne bàyyiwuñ kenn si gannaaw waaye dañ ko started with Association of Health Journalists and members because ñoom definitely ñoo nekk suñ partenaires yu màgget yi yàgg na ñoo liggéey ak ñoom depuis 2001 so fu nekk dañ ko commencé ñooñu buñ paree léegi ñu ngi nag dañoo tànn 102 ñoom tam ñu bokk si suñ facilitation team bi ñu reconnaître moo tax people la ñoom Pamoudou because ñoom ñoo nekkoon association members ñoom ñoo ko commencé so ñoo training boobu la noonu lañ ko plané waaye dafa nekk léegi dafa dañoo change programme bi ni nga ko changee mooy dañoo ñëwaati léegi def ko Zoom te Zoom bi dañ ko def ay maybe par 10 or par 15 waaye nag da nga naa toog seen institution for 6 hours or so waaye nag dañoo seet because dañu wax gars yi tamit internet dafa seer te internet boobu la ñoo start di négocier ak ñoom pour ñu gis ne ñu solle internet enough internet boo xam ne di ngeen mën a participer yéen ñëpp du nekkoon ne ku nekkaay da nga naa in every institution ku fa nekk yëpp dañoo participer si training bi liste bi mu si ñoon about 77 moo des léegi moom lañ war a train 77 te xam naa ne bi ngeen fi ñëw ëpp na ngeen 77 soo ko fi génnee soo génnee ñu fi nekk fan naa ba léegi am na yu bëri so ñu fi day ñëw yëpp dañ ko cover si training bi dafa nekk ne dañ amoon jafe-jafe pour ñu seet naka la ñoo mën a continuer rek waaye fu mu nekk ne moom suñu liste bi dañ ko maintain yow sa boobu sax fu ne yaa nekk third batch yow mi laajte ni yaa ngi nekk third batch su ma fàtte woon so da ngaa gis ne dañu leen mix because da nga gis ne la expérience la dañ ko seet expérience Fatou Samba am na expérience yow am nga expérience keneen am na expérience so suñu leen war a boole yéen yëpp def training dan dafa mel ne amul training boobu amul njëriñ
so liñ bëgg dañ ko bëgg a balance dañ ko dee balance so da nga gis ne yow da ngaa dem beneen training boo xam ne da itam di nga mën a jàngal ñeneen yoo xam ne ñoom yàgguñ si journalisme so loolu lépp dañ ko def dañu def homework bu baax sax balaa ñu ko agri dafa naxari waaye dañ seet non kii expérience na kii moo expérience ok lañ boole ñu amul expérience ak ñi am expérience su boobaa ñu mën a mën a jàngalante so nag su boobaa yàlla di nga léegi tey ñu communiquer la ngeen training bi dafa intéressé na training bu intéressé la waaye nag suñ ko commencé moom dañ bëgg ku nekk a toog nga déglu waaw jërëjëf. About traditional medicine, Madagascar. He's a doctor in traditional medicine. Yeah, so thank you. I think nañ wax si benn bi comme affaire Covid garab so garab yu bari ñu ngi génn si dëkk bi pour affaire Covid waaye ñu ngi koo test waaye garab normally suñ ko dee test dafa am steps yu mu war a jël parce que léegi mun ngaa jël garab nga jox ko nit waaye mu lor ko moo so moo tax garab su génnee most of the time dañ ko dee njëkkaat test si ay rab comme animal testing ten su rombee foofu den next step bi ñu ko woowee phase 1 trial dañ ko dee test si ku nga xam ne dañ wér képp ko amul benn problème ñu jël ay nit yu néew comme juróom wala fukka ñu jël garab bu nga xam ne moom lañ bëgg a fajee Covid ñu jox leen ko ñu seet ndax si képp ku nga xam ne yaa ngi wér amuloo problème naka la garab bi di melaa yow ndax na la sonal ndax du la sonal su nekkee duy sonal is not toxic or dangerous si ñi nga xam ne ñu ngi wér dañu door a dem to the next step mooy ñu jox ko ñu nga xam ne dañ am feebar bi waaye bariwuñ ñu monitor leen closely then loolu la phase 2 then after nga am phase 3 trial bu nga xam ne randomized controls trial then nga am post marketing trial or surveillance so garab because looy ñëw wax dëkka comme government su waree ñëw ne wax ne ñëpp neen use garab bi loolu dafa war a safe doo dee tëb rek nit yi nga am hunch wala nga believe rek nga ñëw government du woogee noonu wala minister of health du woogee noonu foog ñu study garab bi mu óoruñu ne garab bu wér la bu set la bu nga xam ne du mun a lor nit waxuñ ne garab bi baaxul soo léegi lu ñu mën a def mooy su garab bi ñëwee soo amee génnee trial comme su nekkoon Gambian moo ko génnee garab den neen mën a dangaa dem scientific committee ay yooyu noonu ñu seet ndax neen mën a def trial bi den su ñu def trial bi ñu test ko ñu jox ko ñu wér su nekkee waaye dangaa register pour bokka ne ko dañaa forcé yaay register pour bokka comme man ñun ñun ñëpp ñu register pour bokka feyuñ la dara waaye da nga bëgg a dimbale askan wi te Gambian la gis moom bokka génne na garab so man register naa allow naa pour ñu test ma ko after buñu gisee ne lii óor na so suñ ma tesee ñu gis ne lii is fine den ñu door koo test ak si nit yi den suñ gisee ne mu ngee dox den ñu door a wax ne mu nga ko jóg Gambie yëpp so noonu la dee doxee ñun duñ mën a tëb rek ñëw because garab mu ngi jógee fële gisuñ yan studies leen si def ay waaye su nekkee am na ay studies yuñ si def yu jógee Madagascar yu jógee yeneen dëkk yu wane ne lii mu ngee dox mu ngi baax den nañ ko mën a isi fii ñu validate ko ñu njëkk a ko ñun tamit even though comme test yu njee jëlee Europe o feneen suñ koy see Gambia balaa ñu ko def stade use dañ ko def validate dañ ko compare ak suñ test bu nekk di am for about some cases ñu gis ne mu ngay joxee the same results dañu door koo use so the same thing su nekkee ne even pour ñu stade di ko use Gambia dafa am special body bu responsible pour medical buy seet ndax garab bi everything is in order yëpp is fine waaw ñu ngi am that body bu nekk Gambia fii bu dee seet so because foog ñu njëkk a gis ne lii mu ngee dox ñu gis papers comme garab yeneen yu nga xam ne gis neen papers yi ñu ngi fi am neen ko ñu ngi koo seet and ñu ngi waaye bii we need to see good studies yi wane ne dégga lii lu mun a am njëriñ la ñu bëgg ko mun a isi waaye doo ko mun a isi waaye yeneen yi comme chloroquine bi azithromycin mu ngi fi and we are thinking of how to use it su nekkee am na waaw. Thank you very much, doctor, for that elaboration. Yes, about what do you want to ask? Yeah, go ahead. Final question. Yes. Yes. Li ma doon bëgg a laaj tam mooy what is so special or so unique about Bakau because gis nañ ne bi case yi Bakau bi amee ministry bi attention am mooy pour ñu conduct a mass test in Bakau te Bakau du first time mu am ke point mooy sister bi njëkk a am virus bi from Bakau mooy from ke point kooku bi mu ko amee ci contact trace yi lay gisee yeneen yi ñu am waaye gisoon nañ ñu mu yem waxuñ foofu tam mass test bu Sumbala tam dégguñ fa mass test Bundung tam dégguñ fa mass test Farafenni Bakau ñu dégga
what is so special about it ndax yële yëpp da ngeen try doxut Bakaw dox forward. Mendy tey moom xam naa pare nga tey waaye nag definitely is a very good question baax na trop soo gisee ñu tànn Bakaw nekkul ne dañ ko tànn pour leneen la waaye dañ doon xalaat ne comme que ni kees yi di ñëw ni léegi ne lañ xalaat ñu def mass testing fu ñu am kees rek ñu def mass testing in that area so ñu ne léegi ñu ngi ko bëggoon a def yeneen place waaye ñooñu dafa nekk jafe-jafe pour ñoom sax nanguwuñ pour ñu def mass testing tra nañ ba sona so bu Bakaw registré kees ñu ne léegi nañ ko def ba nañ try dem Bakaw ñu seet bu ñu fa demee alkali bi daf ñu open daf ñu welcome mën nañu kaay leen xam nga bu ñu fa demee suma gars yi bu ñu fa demee de sensitise mu ne man pare naa pour jox moto sax pour ngeen dem sensitise ñu ne ko non am nañ spécial moto boo xam ne moom lañ mount PA système bi moom mooy ñëw mu ne moom pare naa de man dama naa jox moto soo leen pare ma jox leen moto ngeen dem soo dafa mel ni moom dafa pare pour ñu def ko soo ñeneen ñi soo gisee ñu def ko Bakaw succeed na te ñu bari gis nañ ko xam naa ne si kanam tuuti ñeneen ñoo xam ne dañoo nangu to lii moo la waaye dañ ko def pour ñu gis ne daal ñeneen ñi tam suñ ko gisee dañoo nangu te ñu gis dañ xam nga Gambie moom ñu bari dañ dee bëgg a seet dañ bëgg a def dara waaye balaa ñoo def dara dañoo bëgg a xaaral ba keneen ñu test ko o keneen commencé comme idea bi so léegi Bakaw start nañ xam naa ne yu bëri da nga dégg yu bëri sax dañoo oo sax dañoo wax ne kaale ngeen test suñ dëkk yi waaye nag am nañu team bi dem North Bank am na team bi tam dem CRR ak URR te mass testing bi dinañ ko def foofu yëpp te amuñ benn jafe-jafe amaanguñ benn jafe-jafe de te ñu ngi fi dem pour sensitise te moo tax team suñ team bi dañ ko xaaj soo ñoom nañu dem sensitisation pour ñu wax nit ñi ne lii ak lii lañ bëgg a def seen dëkk bi waaye nag amoon nañ jafe-jafe nag try nañ ko lonoon ko na doxut try nañ ko Busumba doxut soo ñu ne léegi bu Bakaw li fi ne ñu try Bakaw succeed soo yu bari léegi xam nañ ne dinañ buñ jëlee exemple yi Bakaw xam naa ne dinañ nangu te yaakaar nañ ne dinañ continuer di def te mass testing bi bu soobee yàlla jërëjëf. Thank you very much, Director, for that explanation. We thank the community of Bakaw for being a pioneer in this mass testing. And as you said, we hope that more communities will come forward because preventing it is better than waiting until when it gets out of hand. On that note, I would like to thank you all for that interactive session, for the powerful questions. They are going to help us improve. And then see you tomorrow, hopefully the same time. Thank you very much. Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la skincare la 2020 lañ wax de waaw fii nag mooy Kerr fan Kerr zero tache perfect skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu dee am problème ci seen skin ngeen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba laka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi di waxee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw skincare plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skincare products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen wane dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu ngi dañoo dox ci ay Samsonite
duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skin care products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentey tamit si ay dàlla man waaye man nag skin care mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox skin care plus nag emuñ si Gambia rek ñu nga United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes you know fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them Skincare Plus 2020 is our year of perfection zero task fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi task kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème yu picca boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii love like fire bring my love like fire Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm in London that can help you with all aspects of your legal work. If you are looking at immigrating to the United Kingdom, Stewart & Co. can help you to set up business, buy houses in the UK, and will deal with all your legal works from start to finish. For all your general immigration work, we can help you with that as well. If you're applying for any form of visa, whether student visas, settlement visas, marriage visas, or a child wanting to come to the United Kingdom to settle with the family, we can help you to achieve your goals. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm specializing in conveyancing, immigration, litigation, family law, personal injury, licensing, no win, no fee. Contact us today at www.sk-solicitors.com. No, ini bara. Alright, okay. Dingbara. Welcome. Basically, lot of lala me along is cool, man, that I can really relax. What the madam? Yeah, that's what the madam? Yeah. Let them do something. That's fine. Grand Villa. Grand Villa. That's fine. Slowly. Yes. No. Yeah, actually, a lot of people are basically me alone because they relax. So it's always something that I can miss. Nina Fani Sewa, Nidia, Nena Grandville is the best guest house in the Gambia. Beji andika Grand Villa Guest House. Na labungul bebe senyaring adum na bungul bebe nyarandiring coming ibela fila ila suwe taranyame. Until Grand Villa na kiliano la lafino wale mukangotin telkang. Na ye sabati Grand Villa yela kodo na fa kalamuta. Oh man, this is like a paradise. I know. I so much love this place. Yeah, thank you. Trust me, I love this place. You come to someone and you're watching what? Yeah. I know what Gambia Grand Villa. I tell you. I love this place. Okay. I love this place, man. Oh yeah. Ni leftan na kuo keso sotola. Futama Oljuntum Paradise Estate. Mbaya kumandiroke 7527218. Wale futana website auto www.grandvillaguesthouse.com. Grand Villa Guest House.
Miss B Designer Outlet is the #1 quality and affordable stop shop for all your needs. Get your evening dresses, suit and ties, office wears for both ladies and gentlemen, beach wears, sport wears, pure leather shoes for men, quality belts, bags, heels for our beautiful ladies, original perfumes, accessories, and a lot more. Find us at Kololini Road opposite Gaddafi Mosque at the Aqua Preacher Station, or call us on 295-3411 or 764-2486. Miss B Designer Outlet. Shop right, look good.